Hello friends, good morning. Welcome back to our channel, The Voice of Nas. టీఎస్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఎంపీహెచ్ఏ ఫీమేల్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి. ఎగ్జామ్ డేట్ అప్కమింగ్ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కంపల్సరీ నేను అప్డేట్ చేస్తాను. సో మనము కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ డిస్కషన్ చేద్దాము. వెబ్ నోటీస్ వచ్చిన విషయం నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఎగ్జామ్ డేట్ పోస్ట్ పోన్ అయింది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. సో వెబ్ నోటీస్లో మనకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయబోతున్నారు అనేది కూడా మనకు అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్లో చెప్తాము అనేది వెబ్ నోటీస్లో మనకు రివైజ్డ్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ విల్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ డ్యూ కోర్స్ అని మనకి ఇచ్చారు. ఎంపీహెచ్ఏ ఫీమేల్ సిలబస్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ ఫినిష్ చేసాము. హెల్త్ ప్రమోషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా 100 వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ ఫినిష్ చేసాము. నౌ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్. Till now, child health nursing point of view lo related to the child health nursing TSMHSRB MPHA purpose, we discussed 40 very important MCQs, questions and answers with explanation already మనము ఫినిష్ చేసాము. సో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అండ్ రిలేటెడ్ టు ది చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్ ఆల్సో మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ 40 ఎంసీక్యూస్ ఫినిష్ చేసాం రిలేటెడ్ టు ది చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్. సో సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ మనం ఫస్ట్ ఫినిష్ చేసిన సబ్జెక్ట్. దెన్ హెల్త్ ప్రమోషన్ ఆల్సో మనము న్యూట్రిషన్, హ్యూమన్ బాడీ అండ్ హైజీన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ శానిటేషన్, మెంటల్ హెల్త్ సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ 100 ఫినిష్ చేసాము. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఎవరైనా మిస్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. Before moving on to topic, a small request friends, anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification and న్యూ నోటిఫికేషన్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే మీరు బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు topic child health nursing, very important MCQs. Till now we finished 40 very important MCQs. Today we are going to discuss question number 41. An 18-month-old child is discharged after surgical repair of hypospadiasis. The nurse advised to parents. హైపోస్పాడియాసిస్ యొక్క శస్త్రచికిత్స మరమ్మత్తు తర్వాత 18 నెలల పిల్లవాడు డిశ్చార్జ్ చేయబడతాడు. సో అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో నర్స్ తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి సలహాలు ఆర్ ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎటువంటి అడ్వైస్ ఇవ్వచ్చు కింద మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనం చూద్దాం. ఆప్షన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ రిస్ట్రిక్షన్, ఆప్షన్ బి ఎంకరేజ్ హెవీ వాక్, ఆప్షన్ సి ఎంకరేజ్ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్, ఆప్షన్ డి అవాయిడ్ టబ్ బాత్. సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ రిస్ట్రిక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోకుండా మనము రిస్ట్రిక్ట్ చేయడము. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి ఎంకరేజ్ హెవీ వాక్ అని అంటే ఎక్కువగా వాక్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయడము. ఆప్షన్ సి ఎంకరేజ్ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ అంటే టాయిలెట్ శిక్షణ ప్రోత్సహించడం, మీన్స్ మనము టాయిలెట్ చేయాలి అని ఎంకరేజ్ చేయడము, వెళ్ళాలి టాయిలెట్కి వెళ్ళి టాయిలెట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అని మనము ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడము. అవాయిడ్ టబ్ బాత్ మీన్స్ టబ్ బాత్ చేయకుండా అవాయిడ్ చేయడము. Child can sleep on his tummy if he likes to sleep that way. Child may only have sponge baths until the tube comes out. After the tube is out, they may take 5 to 10 minutes bath or shower. Once the dressing is off, you may clean your child's penis with a soft washcloth or baby wipe and water. No swimming pool or hot tube used for the 2 weeks after the surgery. And encourage the toilet training to the child. The parents have a main role in the key role. They have to play key role in the encouragement for the toilet training. Double diapers prevent too much of compression of the hypospadiasis repair site. Visit with doctor. We like to see patients on day after the surgery for removal of dressing and some minor hypospadiasis repairs. We remove the catheter also at the same time. Nursing care plan and management for a child with hypospadiasis or epispadiasis include improving the child's physical appearance, ensuring positive body image, providing relief of pain and discomfort, decreasing parental anxiety and absence of complications like bleeding, infection, catheter obstruction. These all things
we have to prevent. And during the discharge time, after the surgical repair of hypospadiasis, the nurse advised to parents encourage toilet training. So here option C is the correct answer. సో హైపోస్పాడియాసిస్ శస్త్రచికిత్స తర్వాత పిల్లల కోసం ఎలా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది నర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ట్యూబ్ బయటకు వచ్చే వరకు బిడ్డకి స్పాంజ్ స్థానాలు మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి. ట్యూబ్ అయిపోయిన తర్వాత మీన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత 5 to 10 minutes స్నానం అలౌ చేయొచ్చు. పిల్లవాడు ఇష్టమైతే తన పొట్టపై పడుకోవచ్చు. అలా పడుకునే ఇష్టం ఉంటే డబుల్ డైపర్లు హైపోస్పాడియాసిస్ రిపేర్ సైట్ యొక్క చాలా కుదింపును నిరోధిస్తాయి. డాక్టర్తో ఎప్పుడు మీట్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది డిశ్చార్జ్ టైంలో కూడా నర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 5 days తర్వాత మీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఎక్కువ. నర్సింగ్ కేర్ ప్లాన్, నర్సెస్ యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే హైపోస్పాడియాసిస్ ఆర్ ఎపిస్పాడియాసిస్ ఉన్న పిల్లల కోసం నర్సింగ్ కేర్ ప్లాన్ ఆర్ నర్స్ హ్యావ్ టు provide care after the discharge or during the discharge situation. Nurse have to explain to the family members about పిల్లలకు సంబంధించి శారీరక రూపాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడము, సానుకూల శారీర ఇమేజ్ని నిర్ధారించడము, నొప్పి మరియు అసౌకర్యానికి ఉపశమనం ఎలా అందించాలి, నెక్స్ట్ టాయిలెట్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం ద్వారా పెయిన్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది, టాయిలెట్ చేయడం ద్వారా అనే థింగ్స్ నర్స్ హ్యావ్ టు explain. So here option C is the correct answer. Next we will move on to question number 42. Total body water in a newborn is. నవజాత శిశువులో మొత్తం శరీరంలో నీటి శాతం ఎంత, శరీర బరువులో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత అని క్వశ్చన్కి మీనింగ్. వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ 75 to 80%, ఆప్షన్ బి 65 to 70%, ఆప్షన్ సి 70 to 75%, ఆప్షన్ డి 60 to 65%. At birth, approximately 70 to 70%, 70 to 75% of body weight is the water, which is reported to decrease to an adult value of about 60% by 1 to 3 years of age. According to the age wise, we are having fluid in our body. Total body water was found to be highest premature and newborn babies. The value ranging is 70 to 83% of body weight. During the first 6 months of life, there was a gradual decrease of body water as percentage of the body weight. Water represents 70 to 80% of body weight of the normal neonate and premature baby is respectively, depending upon the preterm and term babies. So అకాల మరియు నవజాత శిశువులలో మొత్తం శరీర నీరు అత్యధికంగా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. వాటి విలువలు శరీర బరువులో 70 నుంచి 83 వరకు ఉంటాయి. జీవితం యొక్క మొదటి 6 నెలల్లో శరీర బరువు శాతం ప్రకారం శరీరంలో నీరు క్రమంగా తగ్గుతుంది. పుట్టినప్పుడు శరీర బరువులో దాదాపు 70 నుంచి 75% నీరు ఉంటుంది. ఇది 1 నుండి 3 సంవత్సరాల వయసులో అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్ వైజ్ డివైడ్ అయి ఉంటుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. టోటల్ బాడీ వాటర్ ఇన్ న్యూబార్న్ ఈజ్ 70 to 75%. So here option C is the correct answer. Next we will move on to question number 43. In which disease condition damage of 7th or 8th cervical nerve occurs? ఏ వ్యాధి పరిస్థితిలో 7వ లేదా 8వ గర్భాశయ నాడి దెబ్బతింటుంది? సర్వైకల్ నర్వ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ గర్భాశయానికి సంబంధించిన ఒక నాడి. We will see the options first. Options A Bell's palsy, option B clumsy palsy, option C Erb's palsy, option D none of the above. Damage of 7th or 8th cervical nerves occurs when there is a stretch or tear at the C8 or T1 roots. It is clumsy palsy. This happens when the abducted arm is pulled further away from the body. In infants, this could happen when the baby is pulled out of the birth canal by the arm during the delivery. Clumsy palsy is the term given isolated lower brachial plexus injury involving the 8th cervical and first thoracic roots, resulting in loss of digital flexion and hand intrinsic function.
Clumsy palsy is a birth injury that occurs as a result of brachial plexus nerve being injured, especially at the first thoracic nerve and yet cervical nerve, before or after the two have joined together to form a lower trunk. Clumsy palsy means clumsy పక్షవాతం. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పక్షవాతం అనేది దిగువ బ్రాచియల్ ప్లెక్సస్ యొక్క నరాల వ్యాధి. ఇది కష్టమైన డెలివరీ కారణంగా సంభవించవచ్చు మరియు C8 లేదా T1 మూలాల వద్ద దిగువ ట్రంక్ వద్ద సాగదీయడం లేదా చిరిగిపోయినప్పుడు కే పక్షవాతం సంభవిస్తుంది. అపహరించబడిన చెయ్యి శరీరం నుండి మరింత దూరంగా లాగినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. శిశువులలో ప్రసవ సమయంలో శిశువును చెయ్యి ద్వారా జనన కాలువ నుండి జనన ద్వారం నుండి బయటకు తీసినప్పుడు ఇది జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ బి క్లమ్కీ పాల్సీ is the correct answer here. Next we will move on to question number 44. BFHI first launched on. BFHI ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది? ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ 1993, ఆప్షన్ బి 1892, ఆప్షన్ సి 1992, ఆప్షన్ డి 1894. The revised BFHI implementation guidance was released in the year of 2018. But what is meant by BFHI? BFHI means nothing but Baby Friendly Hospital Initiative. The Baby Friendly Hospital Initiative BFHI is a global effort launched by WHO, World Health Organization and UNICEF to implement practices that protect, promote and support breastfeeding. It was launched in 1991 in response to Inconsistent Declaration. The global BFHI materials have been revised, updated and expanded for integrated care. BFHI launched in India in the year of 1992. It is initiated jointly by the WHO and UNICEF in the mid-1991 in Ankara, Turkey. Baby Friendly Hospital Initiative BFHI అనేది తల్లి పాలివ్వడానికి రక్షించే ప్రోత్సహించే ప్రత్యేకమైన మద్దతు ఇచ్చే పద్ధతులను అమలు చేయడానికి WHO మరియు యూనిసెఫ్ ప్రారంభించిన ప్రపంచ ప్రయత్నము. ఇది ఇన్నోసెంట్ డిక్లరేషన్ ప్రతిస్పందనగా 1991లో ప్రారంభించడం జరిగింది. గ్లోబల్ BFHI పదార్థాలు సమగ్ర సంరక్షణ కోసం సవరించబడ్డాయి అండ్ ఆల్సో విస్తరించబడ్డాయి. ఇది 1992లో భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది టర్కీలోని అంకారాలో 1991 మిడిల్లో మీన్స్ 1992 మధ్యలో WHO అండ్ యూనిసెఫ్ సంయుక్తంగా ప్రారంభించబడింది. బట్ ఇన్ ఇండియా స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1992. So here option C is the correct answer. Next we will move on to question number 45. Non-establishment of satisfactory pulmonary respiration at birth of newborn is. నవజాత శిశువు పుట్టినప్పుడు సంతృప్తికరమైన పల్మనరీ శ్వాసక్రియను ఏర్పాటు చేయకపోవడము అంటే చేయలేకపోతారు. పర్టికులర్గా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నవజాత శిశువులో పుట్టినప్పుడు పల్మోనరీ నథింగ్ బట్ related to the respiratory system. We will see the options first. Option A, birth asphyxia. Option B, perinatal asphyxia. Option C, postnatal asphyxia. Option D, none of the above. The respiratory distress syndrome of the newborn, also called as hyaline membrane disease. It is the most common cause of respiratory distress in premature infants, correlating with structural and functional lung immaturity. Here birth asphyxia is the correct answer, one of the respiratory tract infection. And also what is birth asphyxia? Birth asphyxia happens when a baby's brain and other organs do not get enough oxygen and nutrients before, during or right after the birth. This can happen without anyone knowing. Without oxygen and nutrients, cell cannot work properly. Waste products build up in the cells and cause a డ్యామేజ్. శిశువు యొక్క మెదడు మరియు ఇతర అవయవాలకు తగినంత ఆక్సిజన్ మరియు పోషకాలు పుట్టక ముందు సమయంలో లేదా పుట్టిన వెంటనే లభించినప్పుడు బర్త్ ఆస్ఫిక్సియా సంభవిస్తుంది. ఇది
ఎవరికీ తెలియకుండా జరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ మరియు పోషకాలు లేకుండా కణాలు సరిగా పనిచేయవు. వ్యర్థ పదార్థాలు కణాలలో పేరుకుపోయి నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. నవజాత శిశువులలో పల్మోనరీ రెస్పిరేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు ది ఏఆర్డి అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సంబంధించిన అనేక రకాల ప్రమాదకరమైన కండిషన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నవజాత శిశువులలో ఏఆర్డి అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. ఇది సాధారణంగా పల్మనరీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ లంగ్స్ పని చేయకపోవడం వల్ల వస్తుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ బర్త్ ఆస్ఫిక్సియా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నాన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్టరీ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ ఎట్ ది బర్త్ ఆఫ్ న్యూబోర్న్ ఈస్ birth asphyxia. Next we will move on to question number 46. What is the serious complication of meningitis in young children? చిన్న పిల్లలలో మెనింజైటిస్ యొక్క తీవ్రమైన సమస్య ఏంటి? We will see the options. Option A hydrocephalus, option B peripheral circulatory collapse, option C epilepsy, option D blindness. Children with bacterial meningitis are at the risk of developing neurological complication that includes focal neurological deficit, subdural effusion, hearing loss and cognitive impairment, seizure disorder and peripheral circulatory collapse. Some of the most common complications associated with meningitis are hearing loss, which may partial or total. People who have had meningitis will usually have a hearing test after the few weeks to check for the any problem, recurrent seizures, problems with a memory and concentration. Peripheral vascular disease is the reduced circulation of blood to the body part other than the brain or heart. It is caused by a narrowed or blocked blood vessels. The main cause is atherosclerosis, which is build up a fatty deposit that narrow a blood vessels, usually an arteries. So peripheral circulatory failure or peripheral circulatory collapse is happen in the complication of meningitis. Meningitis ఉన్న పిల్లలలో ఫోకల్ న్యూరలాజికల్ డెఫిసిట్, సబ్డ్యూరల్ ఎఫ్యూషన్, వినికిడి లోపము, అభిజ్ఞ బలహీనత, మూర్ఛ రోగము, హైడ్రోసెఫాలస్తో పాటు ద మోస్ట్ సీరియస్ కాంప్లికేషన్ ఈజ్ పెరిఫెరల్ సర్క్యులేటరీ కొలాప్స్. మెనింజైటిస్తో సంబంధం ఉన్న అత్యంత సాధారణ సమస్యలలో కొన్ని వినికిడి నష్టం అనేది కూడా ఉంటుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ వ్యాధి అంటే ఏంటి? శరీర భాగానికి రక్త ప్రసరణ మెదడు లేదా గుండె కంటే తక్కువగా ఉంటే, ఇరుకైన లేదా నిరోధించబడిన రక్తనాళం ఉన్నట్లయితే పెరిఫెరల్ సర్క్యులేటరీ కొలాప్స్ ఆర్ పెరిఫెరల్ సర్క్యులేటరీ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఈ? వైటమిన్ ఈ యొక్క మరొక పేరు ఏంటి? వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ రెటినాల్, ఆప్షన్ బి టోకోఫెరాల్, ఆప్షన్ సి రికెట్స్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఆర్ హ్యావింగ్ fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Water soluble vitamins vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 and C. B1 is called as thiamine, B2 is called as riboflavin, B3 is called as niacin, B5 is called as pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folic acid, B12 cyanocobalamin, vitamin B, C is called as ascorbic acid. These all are vitamins, water soluble vitamins. Fat soluble vitamins we are having A, D, E, K. A vitamin is called as retinol, D vitamin is calciferol, vitamin E is called as tocopherol. Here option B is the correct answer. Other name for the vitamin E is tocopherol. Vitamin C is ascorbic acid. Vitamin D is calciferol. Vitamin E is tocopherol. Vitamin K is ఫిటోనాడియోన్. సో మనకు వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఉన్నాయి. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ మనం క్లియర్గా గుర్తుకుంచుకోవచ్చు. ఏడిఈకే 4
మనకు ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటికి అదర్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్న మనకు వైటమిన్ ఈ గురించి ఇక్కడ నేను అడిగాను, బట్ మనకి ఎగ్జామ్లో అదర్ వైటమిన్స్ నేమ్స్ కూడా అడగవచ్చు. MHSRBలో కూడా రిపీట్ చేసిన క్వశ్చన్, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఏంటి, వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఏంటి, B1 to B6, 7, 9, 12 వైటమిన్ సి అదర్ నేమ్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైటమిన్ సి కండిషన్ ఏమొస్తుంది, స్కార్వీ. వైటమిన్ ఏ ఏంటి, బ్లైండ్నెస్, నైట్ బ్లైండ్నెస్ కానీ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వైటమిన్ డి ఏంటి, వైటమిన్ డి డెఫిషియన్స్ వల్ల ఏ కండిషన్స్ వస్తాయి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ ఆప్షన్ బి టోకోఫెరాల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, అదర్ నేమ్ ఫర్ ది వైటమిన్ ఈ. నెక్స్ట్ we will move on to question number 48. Percentage of polio infection which are asymptomatic. పోలియో ఇన్ఫెక్షన్ యొక్క పర్సెంటేజ్ లక్షణం లేనిది మీన్స్ అసిమ్టమాటిక్ ఉన్నవి ఎంత పర్సెంటేజ్. వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్ హియర్. ఆప్షన్ ఏ 20 to 30%, ఆప్షన్ బి 90 to 95%, ఆప్షన్ సి 60%, ఆప్షన్ డి 50%. 1 in 200 infection leads to a irreversible paralysis. Among those paralyzed, 5 to 10% dies when their breathing muscles become immobilized. Here 90 to 95% of polio infection which are asymptomatic means children are asymptomatic. Infected individuals without symptoms, the virus in nasopharyngeal secretions and stool for the several days or weeks and able to transmit the virus to others. Most infections with poliovirus are asymptomatic. Poliovirus can also cause a minor illness characterized by fever, malaise, drowsiness, headache and vomiting. Around 90 to 95% of people infected with poliovirus are asymptomatic. So left 5 to 10% have clinical illness but no paralysis, and less than 1% will be developed. Here option B is the correct answer. పోలియో వైరస్తో చాలా అంటువ్యాధులు లక్షణరహితంగా ఉంటాయి. పోలియో వైరస్ జ్వరం, అనారోగ్యము, మగత, తలనొప్పి మరియు వాంతులు వంటి చిన్న అనారోగ్యానికి కూడా కారణం అవుతాయి. 90 to 95% మధ్య వ్యక్తులు పోలియో వైరస్ సోకిన వారు లక్షణరహితంగా ఉంటారు. మిగిలిన 5 to 10% మెంబర్స్కి క్లినికల్ అనారోగ్యంగా ఉంటుంది కానీ పక్షవాతం లేదు, మరియు 1% కంటే తక్కువ అభివృద్ధి చెందుతుంది. హియర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 80 to 85% లక్షణాలు లేవు అనేది మనకు ఉంది. బట్ అకార్డింగ్ టు ది ఇయర్ వైజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ percentage asymptomatic. Here the percentage of polio infection which are asymptomatic means here option B 90 to 95% are asymptomatic. Here option B is the correct answer. Next we will move on to question number 49. Increased growth hormone in children will cause. పిల్లలలో గ్రోత్ హార్మోన్ పెరగడం వలన ఏమవుతుంది, ఏంటి కాజ్? ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ యాక్రోమెగాలీ, ఆప్షన్ బి గిగాంటిజం, ఆప్షన్ సి డ్వార్ఫిజం, ఆప్షన్ డి క్రిటిసిజం. వెన్ you have too much of growth hormone in your bones increases the size. In childhood this leads to increased height and it is called as gigantism. Here option B is the correct answer, but in adulthood change in height doesn't occur. Instead the increase in bone size is limited to the bones of your hands, feet and face and also called as acromegaly. Gigantism is also called as pediatric acromegaly and pituitary gigantism. It is a very rare condition that happens when a child or adolescent has high levels of growth hormone in their body which cause them grow very tall. ఎవరైతే ఎక్కువ గ్రోత్ హార్మోన్ కలిగి ఉంటారో కిడ్స్ కానీ ఎవరైనా పిల్లలు, వారికి ఎముకల పరిమాణం పెరుగుతుంది. బాల్యంలో ఇది పెరిగిన ఎత్తుకు దారి తీస్తుంది మరియు దీనిని జిగాంటిజం అంటారు. కానీ యుక్త వయస్సులో ఎత్తులో మార్పు జరగదు, బదులుగా ఎముక పరిమాణం పెరుగుదల చేతులు, పాదాలు మరియు ముఖం యొక్క ఎముకలకు పరిమితి చేయబడుతుంది. అప్పుడు దీన్ని యాక్రోమెగాలీ అంటారు. పిల్లలకు గ్రోత్ హార్మోన్ అధికంగా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే పీడియాట్రిక్ యాక్రోమెగాలీ మరియు పిట్యూటరీ గిగాంటిజం అని పిలువబడే గిగాంటిజం అనేది చాలా అరుదైన పరిస్థితి. ఇది పిల్లలు లేదా కౌమార దశలో
ఉన్న వారి శరీరంలో అధిక స్థాయి గ్రోత్ హార్మోన్ ఉన్నప్పుడు వారు చాలా పొడవుగా ఎదగడానికి కారణం అవుతుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ బి గిగాంటిజం ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ కంజెనిటల్ క్లబ్ ఫుట్? పుట్టుకతో వచ్చిన క్లబ్ ఫుట్ యొక్క మరొక పేరు ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ కంజెనిటల్ క్లబ్ ఫుట్? వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ టాలిపేస్ బల్గాస్, ఆప్షన్ బి టాలిపేస్ ఈక్వినోవారస్, ఆప్షన్ సి టాలిపేస్, ఆప్షన్ డి టాలిపేస్ వారస్. CTEV congenital talipes equinovirus, often known as clubfoot, is common but little studied developmental disorder of the lower limb. It is defined as fixation of the foot in adduction, in supination and in varus. Clubfoot also known as talipes equinovarus. Here option B is the correct answer. It is a common foot abnormality in which the foot points downward and inward. There are two main types of congenital clubfoot. Those are idiopathic and secondary clubfoot. Idiopathic congenital clubfoot is 80% of cases we are seeing, and secondary clubfoot is 20% of cases are we are seeing. So idiopathic congenital clubfoot is a multifactorial condition that includes environmental, vascular, positional and genetic factors. పుట్టుకతో వచ్చే క్లబ్ ఫుట్ని ఏమంటారు అని అంటే నథింగ్ బట్ టాలిప్స్ ఈక్వినోవారస్ అనేది దిగువ అవయంలో ఒక సాధారణమైన కానీ తక్కువగా అధ్యయనం చేయబడిన అభివృద్ధి రుగ్మత. ఇది అడిక్షన్లో, సుపినేషన్లో మరియు వారస్లో పాదాల స్థిరీకరణగా నిర్ధారించబడుతుంది. అనగా లోపలికి వంపు తిరిగి అక్షంగా బయటికి తిప్పడం వంటి క్రిందికి చూపడం జరుగుతుంది. క్లబ్ ఫుట్ దీనిని టాలిప్స్ ఈక్వినోవారస్ TEV అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఒక సాధారణమైన పాదము అసాధారణత. దీనిలో పాదం క్రిందికి మరియు లోపలికి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ ది కంజెనిటల్ క్లబ్ ఫుట్ మీన్స్ హియర్ ఆప్షన్ బి టాలిపేస్ ఈక్వినోవారస్ is the correct answer. 50th question is the last question in this today's class. Next class we will discuss further question from the 51 question to left question we will discuss. This is related to the child health nursing continuous topic from the previous classes. Till now we discussed 50 very important MCQs, questions and answers with explanation. Next class we will discuss from the 51 question to left all question we will discuss in one class. Thank you for watching. Thank you for watching the voice of nurse. And anybody here new to this channel, మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, క్లిక్ ఆన్ ది బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అండ్ లైక్ ద వీడియో. కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్ కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. కీప్ వాచింగ్, స్టే ట్యూన్ ఫ్రెండ్స్.